ওকে, স্টার্ট করি তাহলে নাকি রে? কোনো রেসপন্সই করছে না কেউ। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. In yesterday's class, in last day's class, we just started with the OP concept, right? We just started with the OP concept. Let me check what was discussed. It was held in the Wednesday. Just let me check how much it was done. OE6. Okay, OOP features were discussed. The main important OOP features: the data encapsulation, data hiding, access specifiers were discussed. Okay, inline member function. Achha, member function definition, then method overloading. Okay. So then how to define a class outside the body of the, how to define a member function outside the body of the class. Okay. Scope resolution operator usage and a non-OOP feature. Achha, then this pointer. Okay, that's fine. So today we will continue after that. So let me write down the very first code. So I am going to define a class. Say class box. Yes, class box. Okay. So there are three member variables. Say int length, int breadth, int height. So no access specifier has been mentioned. So that is why they will be considered as private. If no access specifier is mentioned, then by default, all those member variables or member methods will be considered to be private. And this is the main feature of a class in C++. Okay. Achha. Now public. Say I am going to define a show function. Okay, in order to print the values of length, breadth, and height. Length, breadth, and height. Okay. Now, in the main function, I have created an object of the box class. We can create several objects. Suppose we have created only one object, and then we can call the show function. Okay, we can call the show function using the object B. Okay, so we can absolutely call the show function using the object B. Not responding, can I put you? Okay, so we can call the show function. Okay, if this is the case, then what will happen? See, if this is the case, 36. Okay, so no variables, I mean, here the member variables length, breadth, and height. Okay, they are not at all initialized with any value. Okay, so we have not at all initialized them. So what should be the values that will get printed? Printing nothing. এবারে ব্যাপারটা দেখ কি হচ্ছে জিনিসটা এক্সপ্লেন করার জন্যই বলছি। ওই দেখ 0 0 1, সো দিস আর দ্য ডিফল্ট ভ্যালুস, কোনখান থেকে একটা ডিফল্ট ভ্যালু প্রিন্ট করছে।
Okay. Ever that we have not at all initialized the member variables of the class box. No values have been initialized. Now, assume that the member variables are initialized in this way. Oh, কি হচ্ছে এটা? Now the member variables are initialized in this way. Suppose I am now trying to compile the program. Compiling, you're still compiling but showing nothing. Not responding. কি হচ্ছে প্রবলেমটা? Four, 3, 2. Okay, so length, breadth, height has been supplied with some default value. All of the three member variables are supplied with some value. Okay, so now the thing is, if we create multiple objects of the box class, if we create multiple objects of the box class, say box B1, in that case also, in box B1 also, the length, breadth and height will be taken from these values. Okay, but this should not be the case. For multiple objects, the values of the member variables may be different. We may want to initialize the member variables for the different objects with different values. So that is why this is not a standard method to initialize the values in this way. Okay, this is not a standard method. Okay, so what is the standard method? In what way we should initialize them? Box. So this is a constructor. Okay, this is called a constructor. Now constructor, what is a constructor? It is nothing but a special member method. Its name is same as that of the class. Okay, and it has no return type. A constructor is nothing but a member method whose name is same as that of the class. Okay, it has no return type. It may take some arguments or it may not take any arguments. If it takes some arguments, it is called parameterized constructor. If it does not take any arguments, it is called default constructor or no argument constructor. Okay, so now when a constructor is called, okay, as soon as an object is being created, then immediately the constructors are getting called. Now, if we do not supply any default constructor, then the compiler will provide one default constructor of its own. Okay, the compiler will provide one default constructor for the class by its own. But if we supply one parameterized constructor, in that case, the compiler will never supply the default constructor automatically. বুঝতে পারলি? প্রত্যেকটা কথা কিন্তু মন দিয়ে শোন, রেকর্ড হয়তো হচ্ছে, এবার বারে বারে শুনবি আমি কি বললাম। The constructor is the special type of member method whose name is same as that of the class name, and it has no return type because constructor can never return anything. Now, when a constructor is called, as soon as an object of the class is instantiated, then immediately the constructor is getting called. Okay, so whenever we are creating an object of the class, then the constructors are called automatically. Now, there may be two types of constructor. Okay, no argument or default constructor. I mean, it takes no parameters. And the other one is parameterized constructor. It can take some parameters. Okay. So I have started today's class with constructor.
It is a special type of member function. A special type of member function that is used to initialize an object at the time of creation. Initialize an object at the time of creation. Right? Now, why it is special type of member function? Why it is so special? Because its name is same as that of the class name. এগুলো কতগুলো ফিচার বলতে, its name is same as that of the class. So ক্লাসটার যা নাম থাকবে কনস্ট্রাক্টরও সেই একই নাম থাকবে. Its name is same as that of the class. Okay, it has no return type. Constructor never return any value. Okay, it has no return type. Okay, now it must always be declared under the public section. It must always be declared within the public section of the class. Why? Because whenever we are creating an object of the class, immediately the constructors are getting called. Okay, so এখানে কারণটা লিখি, because it is called whenever an object gets created. Okay. Whenever an object gets created, it must always be declared within the public section of the class, because it is called whenever an object gets created. Okay. Now constructors can be of two types: parameterized constructor and আরেকটা কি বললাম না, default constructor. Okay, default constructor are also known as no argument constructor. No argument constructor because it takes no parameters. Okay, so parameterized constructor or argumented constructor, and আরেকটা কি বললাম না, default constructor or no argument constructor. Fine. So it is nothing but a special type of member method. Special কেন? Because its name is same as that of the class. আর তো বললাম these are all the feature. It has no return value. It has no return type. It has no return type because it returns nothing. It must always be declared within the public section of the class. Okay, but in case of Java, a constructor may be declared within the private section, because in case of Java, the main function is defined within that class definition. So আমি এখানে জাভার কথা বলছি না. We are not declaring, we are not at all interested in Java in this particular course. So we are focused with the C++. In case of C++, the constructors must have to be declared within the public section. Okay, আচ্ছা, এগুলো জাস্ট বেসিক কতগুলো ফিচার বললাম. এবারে তাহলে কি হয়েছে? Here in this case we have supplied one default constructor. So within the default constructor, say we are initializing the value of the length, breadth and height with certain parameters. Okay, with certain parameters of our choice. That is all. That is absolutely okay. Okay, that is absolutely okay. So whenever we are creating the object, as soon as the objects are getting created, the constructors are being called automatically. Okay, but the thing is that আমি কি বললাম যে if we do not supply any default constructor, আমি এখানে লিখি যে if we do not provide or supply, if we do not provide any default constructor, if we do not supply any default constructor of the class, then compiler provides one def constructor automatically. খুব ভালো করে দেখবে, এই পয়েন্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট. If we do not provide any default constructor of the class, then the compiler provides one default constructor automatically. But if any parameterized constructor is provided by us, then the compiler
never supplies the def const automatically. Okay, so the compiler can supply one default constructor only if no constructor has been provided by us. এই পয়েন্টটাই কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এভরি ইয়ার আই স্ট্রেস অন দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট ইন ক্লাস। প্রত্যেক বছর পয়েন্টটা আমি বারবার বলি, কিন্তু ভুল একদম করবি না। ওকে, if we do not provide any constructor, then fine, the compiler will provide one default constructor of the class. But if any parameterized constructor is provided by us, then the compiler will never be able to supply the default constructor automatically. In that case, we have to supply it explicitly. In that case, we have to supply the def constructor automatically. বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? তাহলে কি হলো? তাহলে দেখ এবার এখানে for both the objects the constructor is initializing them with the value 5, 4 and 3. Okay, it is not a parameterized constructor, it is just a default constructor. Okay, it is just a default constructor, not at all parameterized. Now if we supply the parameterized constructor, then how it could be done? But bhalo kore dekh, if we supply one parameterized constructor, suppose we are supplying int l, int b, int h. Okay, now length is equal to l, breadth is equal to b, and height is equal to h. Right? So these are the values which are supplied. Okay, now the thing is, we cannot create the objects in this way. We cannot create the objects in this way because here one constructor is already defined by us. So the default constructor will never be supplied by the compiler. Okay, that এখানে এক্ষুনি একটা এরর দেবে। Okay, so we cannot create the object in this way. No default constructor is provided in the class. So in that case, we have to supply the value in this way. At the time of object creation, the values are to be supplied in this way. Okay, but for the box B1 object, no values are supplied. Okay? So for the box B1 object, this particular thing will not invoke. That আমি যদি কল করতে চাই box B1 এ গিয়ে এবার এররটা দেবে। ওই দেখ। Okay, so we have to supply all the values of the constructor at the time of object creation. Okay, because the constructors are invoked when the objects are instantiated. দেখ আমি এখানে লিখেছি, special type of member function that is used to initialize an object at the time of creation. Okay, so the constructors are invoked whenever the objects are getting created for the first time. প্রথমবার যখন অবজেক্টটা ক্রিয়েট হচ্ছে তখনই কিন্তু কনস্ট্রাক্টরটা কল হচ্ছে। ওকে, এবার দেখ। Okay, so these are the parameterized constructor. This is the parameterized constructor, and as we have supplied one parameterized constructor in the class, so the compiler will be unable to provide the default constructor. And as the compiler is unable to provide the default constructor, we cannot create the object by normally box B1. সেটা কিন্তু আমি করতে পারছি না। Okay, as we have already supplied one parameterized constructor, no default constructor will be provided by the compiler. So in that case, we have to supply it ourselves. We can supply it ourselves. এই কথাটা কিন্তু আমি বারবার বলছি, বুঝতে পারলি? এই ধর আছে one default constructor and one parameterized constructor is there. If this is the case, then we can create the object in this way, no problem. Okay, then we can create the object in this way. For box B1, the first default constructor will be called, and for the box B object, these 3 argument constructor will be called. Okay, and this is called constructor overloading. Okay, this is known as constructor overloading.
In previous class, we discussed about method overloading, and this is constructor overloading. Constructor is also a method. It is a special type of method. So what is the speciality of the constructor? Its name is same as that of the class name, and it is immediately called as soon as the object of the class is getting created. Okay, so we can also overload the constructor as we have supplied one parameterized constructor of the box class. So in that case, we must have to provide the default constructor automatically. We must have to provide the default constructor ourselves. আমাদের নিজেদেরকে সাপ্লাই করতে হবে, otherwise we cannot create the object in this way. বুঝতে পারলি কি বললাম? পরিষ্কার করে বলতো আমাকে। Yes, ma'am. আচ্ছা, এটাকে আমি নোটপ্যাডে লিখলাম না লিখিনি। সো দিস ইজ কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং। এবার এর মধ্যেই অনেক কিছু অবজারভেশন আছে, আমি যতটা পারছি বলছি আমি একটু একটু করে, as much as I can আমি চেষ্টা করছি কভার করার। ওকে, এবার দেখ, নাও সাপোজ ইফ উই ওয়ান্ট টু টেক আ টু আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর, সে বক্স, ওকে, বক্স int x, int y, বা LB লিখলেও হয়, কোনো অসুবিধা নেই। সাপোজ L and B, okay, length is equals to L, breadth is equal to B, or height is equals to L plus B. Okay, height is equals to L plus B. Okay, so these are the member variables we can initialize in this way. If it is a two argument constructor, so it is also a constructor overloading. এখানে তাহলে লিখলাম যে constructor overloading ছিল আগের প্রোগ্রামটা, constructor overloading, ঠিক আছে? So if we provide one parameterized constructor, we must have to provide the default constructor ourselves. Otherwise, the object creation in this simple way, it is not possible. Okay, এইবার এখানে তাহলে কি হচ্ছে, this particular constructor is taking two parameter. So we can create one more object, say box B2, box B2. So we can pass two parameters, suppose 9, 8. Okay, now B2 dot show. Okay, so the two parameterized constructor will be called, and that will be initialized to 9, 8 and 17. এই দেখ, প্রথমটা হচ্ছে 10, 7, 6, তারপর একটা কি ছিল 5, 4, 3 ডিফল্ট, আর লাস্টেরটা হচ্ছে 9, 8, 17. ওকে, in this way the constructors are overloaded. So method overloading is a compile time polymorphism. আগের দিন বলেছিলাম polymorphism means poly means many and morph means form. So one thing that has several forms. So here only one function, its name is same as that of the class because it is a constructor, but it has several it has several different forms. It has several different forms. তাহলে ফর্মটা কি হচ্ছে, the number of arguments are varying. In each and every case, the argument list varies. Okay, the argument list varies. বোঝা গেল? Now we can also provide default values in the constructor. Okay, we can also provide default values. এটা কি লিখলাম নোটপ্যাডে? না। We can also supply the default values in the constructor. How? So only one constructor definition may be there. Okay, and we can supply the default value. Suppose the default values are provided as 1, then here also it is 1, here it is 1. Okay, these are the default values. In this case, it will throw an error immediately because আমি যদি এটাকে রান করতে যাই এক্ষুনি এরর দেবে। Why? Because this particular constructor, it functions as a default constructor as well as a parameterized constructor. So এইটার সাথে এইটার একটা ওভারল্যাপ, মানে একটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে। দেখ এখানে এরর দিচ্ছে, এররের কারণটা দেখ কি বলছে, এররটা কি বলছে দেখ, এই যে কল অফ ওভারলোডেড বক্স, এই যে ambiguous হয়ে যাচ্ছে। Why? Because in the 3 parameterized constructor we have supplied the default value. So this particular constructor functions as a default constructor,
তাহলে এইটাকে তখন আমাকে কি করতে হবে, এটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে। ওকে, দিস পার্টিকুলার কনস্ট্রাক্টর উইল নট ওয়ার্ক, we have already supplied one default constructor. ওকে, এবার দেখ, এইবার রান করতে গেলে কি হবে। আচ্ছা, 9.8 এ এরর দিল কেন, 9.8 এ এরর দিয়েছে কেন, এই যে in this case there will be an ambiguity because 9.8 this function can be called, okay, because it is 2 parameters, it is taking 2 parameters. In this case also that it will also be true because 9.8 and the last parameter can be taken from the default value, so both versions can be called. So the compiler cannot decide which particular version to call. So there is no way to disambiguate this situation. ভালো করে বোঝ আমি কি বললাম, এটা ভালো করে বোঝ। If there is a 2 parameterized constructor and no default value is supplied here, and there is a parameterized constructor and all the default values are supplied, we cannot create the object in this way. Why? Etao possible, etao to possible, both are possible, তাই না? Yes, ma'am. জল খেয়ে নিলাম। Okay, so এটা তাহলে কখনো করা যাবে না, right? So again we are commenting this particular thing. Again we are commenting. Okay, now let me check. So 10.7.6, it's fine. All the default values are overridden by 10.7.6. আগেই বলেছিলাম, the priority of the actual parameters is greater than the priority of the default values. So as we have supplied 10.7.6, so that will be immediately, that will immediately override the default values 111. In the second case, no values are passed. Okay, so automatically all the values will be taken from the default value 111. And for the last case, only 2 values are passed, 9 and 8. So definitely the third one will be taken from the height, h equals to 1. Okay, in this way we can provide the default values in the constructor parameter. So we can supply the default values not only in member methods but also in constructor, because constructor is also one type of member method. Okay, তাহলে আমি এখানে লিখলাম যে supplying default values in constructor parameter. ঠিক আছে, আমি এই দুটোকে কিন্তু ইরেজ করতে পারতাম, কিন্তু করছি না, কারণ you have to understand what is the problem if we put all of them together. মানে এই দুটোকে ইরেজ করলে তো মন থেকে মুছে যাবে না ব্যাপারটা, কিন্তু আমি এরকম কমেন্ট করে রাখলাম। Okay, because this constructor is nothing but equal to this constructor. As we are supplying the default values for all the parameters, so this version is equal to this version. So that is why if we want to supply the default values for all the parameters, then never put it. That is why I have just commented but not deleted the part. Delete করলে কিন্তু ভুলটা হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এই যে এরকম করলাম না, তাহলে করে কি হবে, মানে একদম এটা মনে একদম ঢুকে যাবে যে এটা লেখা যায় না বলে এরকম কমেন্ট করে দিয়েছিলেন ম্যাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা। তাহলে আমি এইখান থেকে তুলে দিলাম, এবার নোটপ্যাডে লেখা হয়ে গেছে। নাও আই এম এরেজিং। আচ্ছা, ওকে, নাও we can also supply the parameter in this way, right? আগেই বলেছিলাম the default values must have to be provided from right to left. Okay, must have to be provided from right to left. Now in this case the objects cannot be created in this way. Box B1, it is absolutely prohibited. দেখ এটা করতে গেলে এরর দেবে, this box B1 এরর দিচ্ছে। So we must have to provide certain parameter here. Otherwise all are okay, all the rest are okay. Okay, so those values which are not provided during the constructor call, so they will be taken from the default values. In this case only one value is passed, so all the rest of the values will be taken from here. And in the third case 2 values are passed, so the third value will be taken from the default constructor, default value. Okay, এই হচ্ছে ব্যাপার।
So we can provide the default values in constructor parameters also. And during supply the default value, whenever we have to supply the default value in a supply from right to left. আগেও যদিও বলেছিলাম supply the default values from right to left. Okay, supply the default values from right to left, and during function call we have to supply the actual parameter from left to right. এই যে এখানে লিখে দিই, supply the actual arguments or actual parameters from left to right during function call or constructor call. একই ব্যাপার, method call. Constructor is also a method. Supply the actual parameter from left to right and supply the default values from right to left. Clear? Any doubt up to this? No, ma'am. Okay. ঠিক আছে, এবার আমি আরেকটা জিনিস বলছি, যেটা আমি আগের দিন বলতে গিয়ে থেমে গেছিলাম। ধর আমি একটা ক্লাস লিখছি স্যাম্পল, ওকে, ক্লাস স্যাম্পল। Now there is a member variable int I. Okay. Now I am going to define a constructor. Say sample. It's a default constructor. So no argument is being passed over here. Okay, no argument is being passed. Okay. Now কি করি এবার? Suppose I equals to 0. Now void display. Cout I. Now I am going to create set 3 objects of the class x1, x2, x3. Okay. Now x1 dot display, x2 dot display, x3 dot display. Okay. So the display method is called 3 times with the 3 objects. Okay, the display method is called 3 times with the 3 objects. So what is the scenario that is being occurred? So for all the cases, I will be displayed as 0. Definitely, I will be displayed as 0 because we have initialized the I variable to 0. So let me draw the representation of this particular case. Let me draw this particular representation. যা ওই জিনিসটা কোথায় গেল? বোর্ডের এটা মিনিমাইজ করা থাকে যে, ট্যাবলেট ড্রাইভার কিন্তু নাকি এটা তেরি কোথায় গেল? ওটা মিনিমাইজ করা থাকে যে এখানে।
কি হচ্ছে বলতো? ম্যাম আপনি হোয়াইট বোর্ড ইউজ করতে পারেন তো গুগল মিটে। না সে পারি, কিন্তু এটা যাবেটা কোথায় উড়ে? ও কি সমস্যা, থাকে ইনস্টল। ভালো লাগে না। ওকে, কি হলো এটা? উইন্ডোজ আপডেট, এটা কে চেয়েছে? এখানে তো একটা মিনিমাইজ করা থাকেই ট্যাবলেটেরই এটা। এই তো চলে এসছে। মাঝে মাঝে এরকম ঝামেলা কেন করে কে জানি। So for this particular case, what will happen? We have created 3 objects of the class, right? Please note very carefully. It's a very important part. So we have created 3 objects, separate object, S1, S2, and S3. Okay, S1, S2, and S3. 3 objects are created. Now within the object, there is one copy of the member variable I. Okay, there is one copy of the member variable I. And all the i's are initialized with 0 in this particular case. Okay, I is a member variable of this class, so that means each and every object of the class, irrespective of the number of objects created from the class, কি বলছি মন দিয়ে শোন, irrespective of the number of objects created from the class, each and every object will have one copy of the I variable. Each and every object will have one copy of the I variable. Okay, and whatever modifications will be performed by one particular object on that I, so that modification will never be reflected on the other object. তাই না? আচ্ছা, তাহলে ধর যদি আমি জিনিসটা এরকম বলতে চাই, suppose if we just increment the value in this way, say int I equal to 0, and if we just increment the value. Okay, so during the constructor call, we are incrementing the value of I. We have created 3 objects. So what will be the output? So definitely 1 1 1. তার কারণটাই হচ্ছে যে whatever modifications are being done in the constructor, that will be reflected on the member variables. So all the I will be set to 1. All the I will be set to 1. Okay, now I am going to define a special type of variable. Okay, that is called static member variable. Say static int s. Okay, so I am writing static int s. Now s plus plus. S plus plus. Now if we want to print the value of s, if we want to print the value of s, we have to just add this particular statement, and we have to concat the statement. Okay, acha. If there is a static member variable in the class, okay, then it must have to be accessed outside the body of the class. দেখ আমি এটাকে রান করার চেষ্টা করলে কি হবে, int I equals to 0, এটা তখন এরর দিচ্ছে। আচ্ছা, এররটা কি বলছে দেখ, what is the error? এই যে it's warning কি non static meta member initializes only available id, error id return to 1 exit status sample code। হ্যাঁ, সেটা আমি লিখছি। তাহলে আমার এইভাবে লেখার দরকার নেই আর কিছু, এটা কিন্তু মানে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে নয়। আচ্ছা, এবার ধর আমি যদি এরকম বলি যে int মানে we have to access the static variable outside the body of the class. How? Int sample then scope resolution operator s equals to 0. Okay, আচ্ছা, এর কারণটা আমি বলছি এখন। int sample scope resolution operator s is the name of the static variable, equals to 0. In this way, we have to access all the static variable outside the class. Access the static variables outside the class.
this way. আচ্ছা, তার কারণটা হচ্ছে কি বলতো, যে স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল ইজ নট আ প্রপার্টি অফ এনি পার্টিকুলার ক্লাস. Static variable is not a property of any particular object created from the class. The static variables are created in a shared object space, in a shared space. So they are created in a shared space, and all the objects access that shared location. So that is why it is not an individual property of any particular object. Okay, so static variables ki bollam, not an individual property of any particular object. Not an individual property of any particular object. They are created within a shared space. They are created within shared space. Okay, and all the objects created from that class access the static member variable. Okay, so it is not an individual property of any particular object of a class. আরেকটা কি বললাম, they are created within a shared space or shared location, and all the objects created from that class access the static member variable. Okay, so তাহলে কি হবে, if any changes, এভাবে লিখলাম, any changes on a static member variable by one object will be immediately visible by other objects. Okay, any changes on a static member variable by one object will be immediately visible by the other objects. Any changes. তার কারণটাই হচ্ছে এটা কিন্তু শেয়ার্ড লোকেশনে তৈরি হচ্ছে. ইট ইজ নট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টি. এবারে দেখ আমি জিনিসটাকে আমি কি করে বোঝানোর চেষ্টা করছি. আরেকটা কি বললাম, যে স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলস মাস্ট হ্যাভ টু বি অ্যাক্সেসড আউটসাইড দ্য ক্লাস ডেফিনেশন ইউজিং স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর. ওকে, দিস ইজ অ্যানাদার ইউজেজ অফ স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর. তাহলে কি হবে জিনিসটা, এই যদি আমি স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলটাকে ক্রিয়েট করানোটা দেখাতে চাই, how the static variables are being created. So there are three objects, S1, S2 and S3. Okay, three objects created from the class, that is fine. Okay, now within each of the object there is an I variable. I is a member variable, that is also fine. But S is a static member variable. So S is not an individual property of any particular object created from the class sample. S will be created in a shared space. Okay, and all the objects of the class will access this particular shared location. বুঝতে পেরেছিস? All the objects of the class created from that, all the objects of the class will access that particular location. Okay, so whatever modifications will be done on this particular shared space by one object, that will be immediately visible. ধর এই অবজেক্টটা যদি s কে 1 করে দেয় তাহলে a ও দেখবে s এ এখন 1 আছে, আবার a যদি 2 করে দেয় তখন a ও লাস্টে দেখবে 2 আছে, s3 ও দেখবে 2 আছে, a যদি 3 করে দেয় s3, তাহলে সবাই দেখবে লাস্টে 3 আছে. বুঝতে পারছিস কি বলছি আমি? তো it is created in a shared location, shared space. So all the objects, irrespective of the number of objects created from that particular class, all the objects will see the shared variable in the shared location. Okay, তাহলে কি হবে এখানে আউটপুটটা, i এর ভ্যালু তো ঠিক আছে, আচ্ছা আইটা প্লাস প্লাস করেছি না, আইটাকে আমার লেখারই দরকার নেই, এটাকে আমার এখন দরকার নেই, আমার শুধু স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলটা দিয়েই দরকার. We are not focusing on I. It was an individual property. ঠিক আছে, এবারে দেখ তাহলে কি হচ্ছে. Ma'am, one question. Ma'am, the way you incremented I mean, ম্যাম আপনি ওটা বললেন যে ক্লাসের মধ্যে আইটাকে ইনিশিয়ালাইজ করবেন না, তো ইনিশিয়ালাইজ কোথায় করবেন তাহলে? না, ক্লাসের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ না করলে আমাকে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যেই করতে হবে. ধর আর ইন্ট আই এরকম আছে,
Now we can Okay, initialize okay. it in this way. Okay. We can initialize it. Okay, but our focus is on the static variable. কি বলছি এবার দেখ, S1, Okay, S2, S3. Okay, three objects are created. So all the three objects, as soon as the objects are getting created, they will call the constructor. Okay, and simultaneously the S variable will be incremented. And simultaneously the S value will immediately be incremented because it is a constructor. So it is called as soon as an object is created. Now we have created three objects of the class. Okay, so that is why the variable S will be incremented 3 times successively. Initially it was 0, and then it will be 1, it will be 2, it will be 3. Okay, so the last updated value 3 will be visible to all the other objects. Okay, বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? And since a static variable is not a property of any particular object of the class, its scope is class scope. Okay, it is visible within the class. So that is why they must have to be accessed outside the class in this way. Okay, even if we initialize the value here, then also, আমি ধর যদি এখানে ইনিশিয়ালাইজ করে দিই, অনেক কম্পাইলার সাপোর্ট করে না আবার, then also we have to access it outside the class in this way. না, অনেক কম্পাইলার এটা সাপোর্ট করে না, আমার নতুন গুলোতে করে আমি দেখেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে we have to initialize or we have to access the static variables outside the body of the class because it's class scope. It is visible only within the class. Okay, it is not an individual property of any particular object. It is not a property of any particular object. It is created only once for the entire class, and that will be shared by all the other objects. Okay, তাহলে এখানে কি বললাম যে access the static variable outside the class কিভাবে? by scope resolution operator. So it is another usage of scope resolution operator. আচ্ছা, এইবার আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ব্যাপারটাকে। দেখ, আমি কি করলাম, প্রথমে একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি স্যাম্পল S1, তারপরে S1.display। ওকে, তারপরে স্যাম্পল S2.display, তারপর স্যাম্পল S3, তারপরে S3.display. Now what will be the output? We have not created all the objects serially. S1, S2, S3 কিন্তু একবারে আমি ক্রিয়েট করিনি। We have created the objects separately. Okay, so in this case the output will be 1, then 2, then 3. Okay, whenever an object is created, it will call the constructor and it will increment the value of S. Okay, so it will be 1. Okay, then again another object is created and that will also increment the value again 2. And if we create the last object S3, it will see the last updated value 2 and then it will increment it to 3. Okay, so in this case 1, 2, 3 will be the output. Okay, but in the previous case 3, 3, 3 were the output. Because in the previous case we have created all the objects serially at the same time. Okay, so that is why the constructor was also getting called 3 times successively in a successive fashion. বুঝতে পারলি? Yes, ma'am. Okay, so it is a very important thing to be observed. It's a very important property of the static member variable. Whatever modifications are done by on the static variable, they will be visible to all the other objects. Here, we have created a number of objects, that is fine. We have created a number of objects, that is okay. And S is a static member variable. It was initialized to 0. Okay, as soon as the first object is created, in this particular case, these objects are not created at the same time. আমি ধরে দিলাম এগুলো এখন নেই। So only one object is there, S1, and S1 incremented the value by 1. Okay, so S1.display will print 1. Okay, the next time we are creating the sample object S2, it will see the last updated value 1 and it will increment it to 2. Okay, so in the display function 2 will be printed, S2.display. Again, we have created one more object S3. Okay, and again it will see the last updated value, which is 2. It will see the last updated value to be 2 and then it will make it 3.
So 3 will be the last updated value which will be printed in S3.display. So there is only one member variable created in a shared location. Okay, just like your library books. If you borrow a library book and make some mark on it by using pen or pencil, and after the return period is over, when you go to return to the, when you return the book to the library, okay, then any other student after you, any other student borrowed the same book, okay, then he or she will show the same marks on the book. Okay, because the library book is a shared property, yeah, used for all the students or teachers in your university. Okay, it is not an individual property of any particular student or teacher. So if you borrow a book from the library, okay, and if you mark it with pen or pencil, and then if you return it to the library, after you, if any student borrows the same book, then he or she will see the same marks on the book. Okay, just like the shared variable, static member variable. লাইব্রেরি বইটা তো আমার নিজের কোনো প্রপার্টি নয়, তাই না? আমি তো বড় করেছি একটা শেয়ার্ড লোকেশন থেকে। লাইব্রেরি ইজ আ শেয়ার্ড লোকেশন। এবার সেই বইটার মধ্যে যদি আমি পেন পেন্সিল দিয়ে কিছু মার্ক করি, তারপর রিটার্ন করার পর কি হবে? সেই বইটা তো আরো অন্য কেউ নিতে পারে। এবার সে নিয়ে কি দেখবে? ওই মার্কগুলো সব রয়ে গেছে। So this is the concept of static member variable. Okay, but in case of normal member variable, it is your own property. Suppose you have purchased a book of C++ by Robert Lafour. You have purchased it on your own. So it is placed in your own almirah. It is not placed in the library. It is placed in your own home. So whatever modifications or whatever marks you are making on your own book, that will not at all be visible to all the other students of the university, because it is your individual property. আমারও আলমারিতে অনেক বই আছে, আমি একটা বইতে খুলে দাগ দিলে তোরা কেউ দেখতেও যাবি না, তাই না? বিকজ those books are available only to me, not to you. Okay, so it is the normal member variable. বুঝতে পারলি কি বললাম আমি? Yes, ma'am. Okay. So it is static member variable. তাহলে আমি এখানে লিখে দিই static member variable. We have discussed static member variable. Okay. Now the next topic is static member function. Static member methods are also there. ঠিক আছে? How to access the static member function? Okay. আচ্ছা, আরেকটা প্রোগ্রাম লিখি। এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি কেন? মনে রাখার জন্য। এই যে লাইব্রেরির বই, এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক মেম্বার ভ্যারিয়েবল। তো নিজের আলমারিতে যে বইগুলো আছে ওগুলো সব হচ্ছে নর্মাল মেম্বার ভ্যারিয়েবল, বিকজ দোজ আর দ্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রপার্টি। জাস্ট মনে থাকবে, আর কিছু না। ওকে, নাও দেয়ার ইজ আ ক্লাস স্যাম্পল। ঠিক আছে, দেয়ার ইজ আ ক্লাস স্যাম্পল। Now int I, it's a normal member variable, and static int s, it's a static member variable. Okay, now there is a constructor. Now, so we are defining a default constructor. If we define a default constructor, then I will be initialized to 0 and s++. Okay, that is okay. Now we are going to define a static member function. That ki bollam, static member method. How to define a static member method? Static void then display. Static void display. Okay. Now, if a member method is declared to be static, it can only access the static member variables, not the other. এখানে এক্ষুনি এরর দেবে এখানে। s কে অ্যাক্সেস করতে চাইলে দ্যাট ইজ ওকে, বাট ইফ উই ওয়ান্ট টু অ্যাক্সেস i, ইট উইল ইমিডিয়েটলি থ্রো অ্যান এরর। এটাও কিন্তু আরো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু বি নোটেড। Static member function can only access the static member variables of the class, not the non-static ones.
Now I have created some objects, say sample S. Okay. Now S dot display. Okay. So display is a static member function. আচ্ছা, আরেকটা কি বললাম? All the static member variables must have to be accessed outside the class definition. Otherwise কিন্তু হবে না। আমি দেখাবে রান করে দেখছি কি দাঁড়ায়। int I, আচ্ছা এররটা কি বলছে এবার দেখ। int I তে কেন এরর দিচ্ছে? Invalid use of member sample I in static member function. তাহলে I is a non-static member variable, so we cannot access it within the static member function. এই জন্যই এররটা এখানে দিচ্ছিল। এবার দেখি এররটা গেছে কিনা। হ্যাঁ, এরর চলে গেছে। এইবারে দেখ এই প্রোগ্রামটা কিন্তু কম্পাইলেশন ওকে, বাট রান হবে না। দেখ কনসোলে আসছে না কিন্তু। Why? Because the static variable has not accessed outside the body of the class. Static variable is a shared property. It must be created before the creation of any object. Okay, now within the main function, we have created an object of the class sample, but we have not accessed the static variable outside the class. Agei bollam the static variable has class scope. In sample s equal to 0. Okay. If there is a static member variable in the class, then we must have to access it outside the class definition using the scope resolution operator. এবার দেখি হচ্ছে s is equal to 1. Why? Because as soon as the object is getting created, s is incremented. So s plus plus, s is incremented. Okay, and then we have called the static member method. ওকে, তাহলে এইটাকে আমি কপি করছি, দিয়ে তারপরে পয়েন্টগুলো বলছি। তাহলে কি বললাম? স্ট্যাটিক মেম্বার মেথডস, দেয়ার আর সার্টেন ফিচার। ওকে, দ্য স্ট্যাটিক মেম্বার মেথডস ক্যান অ্যাক্সেস only the static member variables of the class. Okay, static member methods can access only the static member variables of the class, not the non-static member. এইবার তাহলে এর ঠিক অপোজিটটা লিখি, যে non-static member মানে নর্মাল যেগুলো আর কি, নর্মাল মেম্বার মেথড। Non-static member methods can access both the static and non-static member variables. Okay, static member methods can access only the static member variables of the class, and non-static member methods can access both the static and non-static. আরো একটা পয়েন্ট আছে যেটা আমি আগে বলি তারপরে লিখবো। এই দেখ, এখানে হচ্ছে static member method was display, right? So we can invoke it with the help of object, that is fine. But we can also call it with the help of the scope resolution operator. Okay, static member method can be invoked in two ways, either using the object or using the class name followed by scope resolution operator. So both are possible. তাহলে আমি এই লাইনটাকেও এখানে কপি করে পেস্ট করে দিলাম, বুঝতে পারলি? কি বললাম তাহলে? স্ট্যাটিক মেম্বার মেথডস ক্যান বি ডিসপ্লেড, এখানে তাহলে লিখি এবার, এখান থেকে কপি করি। স্ট্যাটিক মেম্বার মেথডস can be invoked. Static member methods can be invoked by object followed by dot operator, মানে object name followed by dot operator, or class name followed by scope resolution operator. বুঝতে পারলি তো এরকম করে লিখলে? আমি জাস্ট বোঝার জন্য লিখে দিচ্ছি আর কি। Object name followed by dot operator or class name followed by scope resolution operator, এভাবে লিখলাম। এই যে object name followed by dot আর class name followed by scope resolution। আচ্ছা, বোঝা গেল? এইবার এখানে দেখ, I was a non-static variable, right? তোরা আছিস তো? কোনো সারা শব্দ না করলে তো বুঝতে পারি না। Yes, ma'am, আছি।
Okay, so I was a non-static member variable, right? So I cannot be accessed within the body of a static member method. So how to access I? তাহলে I টাকে print করার জন্য we have to write one more member method. Suppose void show. Void show is a member method. Okay, now within the body of the void show, we can only access the value of I. Because it cannot access the value of s. S was a static variable. না এসও হবে because non-static member method can access the value of static non-static both. এটা একদম ঘুরিয়ে ফেলবি না জিনিসটা. Show is a normal member method. It's a normal member method. That means non-static. So it can access static non-static both. আছে তাহলে আমি এখান থেকে s dot show ফাংশনটা কল করতেই পারি. It will print both the values. ডিসপ্লে তো ঠিকই আছে. ওই দেখ তাহলে আমি এইটাকে এবার কমেন্ট করলাম. I have created one object of the sample class so that will immediately call the constructor. I will be initialized to 0 and s has been incremented after initializing it to 0. এইবারে তাহলে কি হচ্ছে এখানে display was a static method, static member method, so it can access only the static variable, not I. But show is a non-static member method, so it can access both. এইভাবে কিন্তু ডিফারেন্সটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় একদম. শো হচ্ছে একটা নর্মাল মেম্বার ফাংশন মানেই নন স্ট্যাটিক, সো ইট ক্যান অ্যাক্সেস বোথ দ্য স্ট্যাটিক অ্যান্ড দ্য নন স্ট্যাটিক মেম্বার ভ্যারিয়েবলস. তাহলে এখানে কি বললাম, শো এই যে a non-static member method can access both static and non-static member variables. এটাই বলতে চাইলাম, বুঝলি? এই হচ্ছে ব্যাপার. ওটা কিন্তু একটা নর্মাল মেম্বার মেথড, নর্মাল মানে নন স্ট্যাটিক, আর এইখানে কি এটা হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক মেথড. তাহলে static method can access only the static variable, only the static variable of the class. ঠিক আছে, এই হলো. আচ্ছা, তাহলে এই অবধি ক্লিয়ার. এইবার ধর আমি যদি একটা অ্যারে অফ অবজেক্ট বানাই, এসব তো অনেক হলো. নাও সাপোজ we have created an array of objects, a sample is 10. Okay, sample is 10. Now how to call the show function or the display function? আমি কি করে কল করব? For int I equal to 0, I less than 10, I plus plus. ঠিক আছে, so we can call si dot display. Si dot display we can call it because it is a static method. So static method can be called either using the object name followed by dot operator. এই যে লিখলাম, static method can be called either by object name followed by dot operator or class name followed by scope resolution. সেটা লিখলেও হতো, যেটা হচ্ছে দেখ s is equal to 10. For all the objects s will be 10 because we are creating an array of objects. So we are creating the array of 10 memory slots at the same time. তাই না? So as soon as one object is created, it will immediately call the constructor and increment the value of s. So at the end of the array creation for all the slots, it will see the last updated value s is equal to 10. মানেটা বুঝতে পারলি তো আমি কি বললাম? We have created an entire array. We have created an entire array, not an individual single object. তাহলে এখানে কি হবে? দাঁড়া, এটা গেল. এই আছে ধর, তাহলে we have created an array, sample is 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so this is the array s, sample is 10, right?
Okay, this is the sample S10 and this was the member variable static. আচ্ছা দুটোরই নাম S দিয়েছি না, তো ঠিক আছে কি করা যাবে। ওকে, এবার তাহলে কি হলো, so this member variable S is created in a shared location. It is not an individual property of any particular object, and all the 10 objects of this sample class will access this shared location. Okay, this shared location is. So as soon as one particular object is instantiated, it will immediately call the constructor and update the S value to 1. In this way, for the 10 objects, okay, the S variable will be updated 10 times and it will be 10. Okay. So for the 10 objects, the S variable will be incremented 10 times. So that is why at the end of the array creation, we are seeing the last updated value. Clear? সেই জন্য কিন্তু 10টা 10 বার প্রিন্ট করলো, বুঝতে পেরেছিস? এবার Yes, ma'am. এই si dot display মানেও যা, স্যাম্পল স্কোপ রেজলিউশন ডিসপ্লে মানেও তা, দুটোর জিনিসই মানে কিন্তু সেম। আইদার ইউ ক্যান ডু দিস অর দ্যাট। ওকে, স্যাম্পল স্কোপ রেজলিউশন ডিসপ্লে দিলেও যা আউটপুট আসবে, si dot display দিলেও ওই সেম আউটপুটই আসবে, দুটোই সেম। And if we want to call the show function, then we must have to call it by si dot display. Sorry, si dot show, because show was a normal member variable, normal member method. এই দুটোই কিন্তু সেম, si dot display ও যা, sample scope resolution display ও তাই। বোঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে এই হলো স্ট্যাটিক মেম্বার ভ্যারিয়েবল, স্ট্যাটিক মেম্বার মেথড আর কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং। লাস্ট একটা জিনিস বলেই আজকে ছেড়ে দেবো, সেটা হচ্ছে বলছি, এটাও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তাহলেই আমার নেক্সট দিন ফ্রেন্ড ফাংশন আর ফ্রেন্ড ক্লাসটা হয়ে যাবে। সব একদিনে বলবো না, সময় আছে। বাট এরকম যদি বলি ক্লাস পয়েন্ট, এরকম একটা ক্লাস লিখছি, ক্লাস পয়েন্ট, there are two member variables, say x and y. Okay, now under the public section there is a constructor point. আচ্ছা, এবার আমি কি বলতে চাইছি দেখ, এখানে if x and y, these are the normal member variables, normal একদম যেরকম হয়, so they will be the individual property of an object created from the class. Obviously individual property হবে। Okay, now say we are taking two variables, two parameter, say int x comma int y. Okay, so how they will be initiated, how they will be initialized, কি হবে তাহলে? This operator দিয়ে 38 already আছে। আচ্ছা আচ্ছা 39। Here the name of the local parameters is same as that of the member variable, so we have to distinguish them by this arrow x is equal to x, this arrow y equal to y. Absolutely okay. আচ্ছা, এবার void show, তাহলে x is equals to x, ঠিক আছে? How to create the object of the point class, say point p. Okay, since there is a constructor having two parameters, so we must have to pass two values. Otherwise, the compiler will never provide the default constructor. Okay. Since this is a constructor taking two parameters, so we must have to call it by passing two parameters. এটা কোনো ব্যাপারই না, অবধি আমার আগে বলাই আছে, নতুন কিচ্ছু না। এইবার ধরে নে if these are constant parameters, if they are constant member variables, okay,
A constant member variables can never be initialized in this way. এবার দেখ কি হবে, ওই দেখ, a constant member variables can never be initialized in this way. এই জন্যই এত কিছু বলতে হচ্ছে, তাহলে এখান থেকে করা যাবে না, রাইট? সো হাউ টু ইনিশিয়ালাইজ দ্য কনস্ট্যান্ট মেম্বার ভ্যারিয়েবল, ধরে নে আমার এখানে কোনো প্যারামিটারস আমি দিইনি, এরপরে একটা সিঙ্গেল কোলন, হ্যাঁ ডাবল কোলন না কিন্তু সিঙ্গেল কোলন, তারপর ধর আমি দিলাম যে x ইজ ইকুয়াল টু, ওখানে কত ছিল 5 আর y ইজ ইকুয়াল টু 6, এরকম যদি করি আমি, তাহলে we cannot provide any value since it is a default constructor. এবারে দেখ কি হচ্ছে, কি হলো, না expected ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে পাস করে, এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে এইভাবে লেখে, আমি সিনট্যাক্সটা ভুলে গেছিলাম, সরি, এটা হবে। So if a particular member variable is declared to be constant, then they cannot be initialized within the constructor. Okay, then in this particular case, in case of constant variable, they must be initialized in this way. Is after the constructor name followed by scope resolution and then in this way. এটা কিন্তু মাথায় রাখবি। If a member variable of a class is declared to be constant, in that case they must have to be initialized after the constructor definition only one colon, scope resolution কিন্তু নয় ওটা, only one colon then followed by this. ওকে, আচ্ছা এইবার ধর যদি এরকম আমি যেটা আগে লিখেছিলাম, মানে if it is a parameterized constructor, এরকম যদি হয় int x int y, so if we want to pass the variables from here, in this case তাহলে কি হবে, আমার মনে হয় এটা হওয়া উচিত this arrow x x আর এখানে this arrow y y, দেখা যাক কি দাঁড়ায়, this arrow x x, ধর যদি আমি x এর জায়গায় a নিই আর b নিই, তাহলে x এর জায়গায় আমি a পাস করতে পারবো, বা y এর জায়গায় we can pass b, এটা হবে নাকি আমাকে সবসময় ইন্টিজার লিটারাল পাস করতে হবে? হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা শুধু এখানে অবজারভেশনটা কি বললাম, if a member variable is declared to be constant, then some special mechanism has to be followed to initialize them because they cannot be initialized within the body of a constructor. বেশ, এই তো হলো, তাহলে এটা কি বললাম, constant member variables, constant member variables of a class. Okay, so they cannot be initialized within the body of a constructor or method normally, মানে in normal way আর কি, following normal way, মানে যেগুলো বাকিগুলোকে করা হয় সেভাবে করা যাবে না। Okay, some special mechanism has to be followed. তাহলে মেকানিজমটা কি, এই যে কনস্ট্রাক্টরটার পর এরকম ভাবে একটা নাম দিবে, তাহলে আমি লিখে দিলাম this type of mechanism followed, this mechanism should be followed. এবার প্রোগ্রামটা দেখলেই জাস্ট বোঝার জন্য লিখছি আর কি, প্রোগ্রামটা দিয়ে দিয়েছি। If it is a constant member variable, then they must have to be initialized, ওই যে মানে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল কোলন তারপরে উইদিন রাউন্ড ব্র্যাকেট হয়েছে। আচ্ছা এই অবধি তো বোঝা গেল, কোনো ব্যাপারই না। এইবার জিনিসটা দেখ, এবারে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মেম্বার ফাংশন। আগেরটা বললাম কনস্ট্যান্ট মেম্বার ভেরিয়েবলস, এবারে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মেম্বার ফাংশন।
particular member function of a class is defined to be constant. Say, আমি যদি এরকম বলি যে void print. How to define a member method to be constant? We can simply add the keyword const. Okay, void print const. So if a member method is defined to be constant, then it is a read-only member function. Okay, it is a read-only member function. That means it can only access the member variables of the class, but it cannot change them. তাহলে কি হবে? আমি এখান থেকে প্রিন্টটাকে এটা করতেই পারি, that is fine. But if we want to change the variable, say x plus plus, sorry, y plus plus. এইবার দেখ, x and y, these were the constant member variable. So definitely they cannot be changed throughout the execution of the program, তাই না? আমি যদি এখানে show এর জায়গায় print ফাংশনটা কল করি, আমি যদি print ফাংশনটা এখানে কল করি তাহলে কি হবে? p.print x and y, these were the constant member variable. Okay, the purpose behind declaring a member variable as constant is that we should never be able to change the value of this variable throughout the execution of the program, তাই না? আমরা সেই জন্যই তো constant করি, but we are hampering the rule here. So it is absolutely prohibited. ঠিক আছে, আমি ধরে নিলাম show ফাংশনটা এখানে নেই, showটাকে আমি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি। showটাকে নিয়ে এখন মাথা ঘামাস না, শুধু প্রিন্ট ফাংশনটা দেখ এবার। তাহলে কি হলো? x and y, these are the constant member variables. Okay, so we should not be allowed to change the constant member variables. তাহলে এই ফাংশনটা যদি কনস্ট্যান্ট নাও হয় তাহলেও এরর দেবে। এটা একটা নরমাল প্রিন্ট ফাংশন ধরে নে, আমি কোনো কনস্ট্যান্ট মেম্বার ফাংশন জানি না কি জিনিস। একটা নরমাল মেম্বার ফাংশন, if any member function attempts to update the value, it will immediately throw an error. তাহলে আমি এখানে আরো একটা পয়েন্ট অ্যাড করে দিচ্ছি ফিচারসে। If any member method or constructor একটা member method attempts to update or modify, attempts to update the value of a constant member variable, it will immediately throw an error. Okay, if any member method or constructor attempts to update the value of a constant member variable, it will immediately throw an error. And this is the purpose behind declaring a variable to be constant. বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি? এইটুকু, এই অবধি ক্লিয়ার? Yes ma'am. Okay, এইবার আমি বললাম কি যে what is constant member function, যেটা আমাদের নেক্সট টপিক ছিল। A constant member function, it is a read-only function. It is a read-only function. That means it can only access the value. It can only access or read the value. It can only read the value of the data members of a class. It can only read the value of the data members of a class, but cannot change them or modify them. But cannot change them. এটাই হচ্ছে constant member function. আরো পিছার পরে বলছি। তাহলে কি হলো? How to define a method to be constant? By using this particular keyword. হয়েছে? So a constant member function can only access. So definitely it can access the value of x and y, no problem. X and y constant থাক কি না থাক যাই হোক, we are only accessing the value of the variables within the print function. Absolutely okay. In this way we can create a constant member method. ব্যাপারটাকে ভালো করে বুঝে নে আমি কি বলছি। এজন্য একটা একটা করে বলছি আর একটা একটা করে ফিচার লিখছি। সবকটা একবারে লিখতে গেলে কিন্তু মেলাতে পারবি না, এজন্য আমি একটা একটা করে বলছি আর লিখছি। তাহলে কি হলো এখানে?
Here print is a constant member method. We can define a constant member method is in this way. Just add the keyword constant after the function signature. Okay. Now within the body of the constant member function, we can only access the variable. We can only read the variable but cannot change them. আগেই লিখেছি it's a read only function. হয়েছে? এইবারে কি বলছি, if we have to access, মানে if we have to change the variables in the constant member function, তাহলে কি হবে, কনস্ট্যান্ট এইগুলোকে তো করলে হবেই না, তাহলে দে আর দ্য নর্মাল মেম্বার ভ্যারিয়েবলস। এবারে ভালো করে বোঝ, ওকে, দিস আর দ্য নর্মাল মেম্বার ভ্যারিয়েবলস। সো we should be able to change them. We should be able to change them. But since it is a constant method, we cannot change any variable. We cannot change the value of any member variable within the constant member function. খুব ভালো করে দেখ, x আর y টা কিন্তু আর কনস্ট্যান্ট নেই এখন। ওকে, দে আর নর্মাল মেম্বার ভ্যারিয়েবলস, নন কনস্ট্যান্ট, নন স্ট্যাটিক, সব কিছু, মানে কোনো কিছু এক্সট্রা ফিচার নেই, জাস্ট লাইক নর্মাল ভ্যারিয়েবল। ওকে, still we cannot change the values of the normal variables within the constant member function. Why? Because it is a read only function. ওকে, দেখ এখানে করতে গেলে এক্ষুনি একটা এরর দেবে, ওই যে এটা চেঞ্জ করা যাবে না। ওকে, নাও হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউট? If we have to change or modify the value of the member variables from the constant member function, then we have to make them mutable. Okay, mutable is the keyword. If we make the variables mutable, then we can change their data and we can change their value within the body of the constant function. এবার দেখ, ঠিক আছে, দেখ 6 আর 7 হয়ে গেল, 5 6 ছিল, 6 7 হয়ে গেল, এই যে 5 6 ছিল। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি বললাম? তাহলে আরো একটা ফিচার কি অ্যাড হলো এখানে, লিখে দি তাহলে, এই যে if within a constant member method we have to access the value of a, now if we have to, sorry, access na change মানে update, if within a constant member method we have to change the value of any member variable of the class, okay, then we have to make it, then we have to declare the member variables as mutable. So mutable is a keyword. If we declare the variables as mutable, then we can change their values within the body of a constant member function also. তাহলে এখানে শো ফাংশনটা আমি কেটে দিলাম। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? এটাই কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল, যে কনস্ট্যান্ট মেম্বার ভ্যারিয়েবল আর কনস্ট্যান্ট মেম্বার ফাংশন দুটোর মধ্যে কি কি ফিচার। A constant member function is nothing but a read-only function. It can only access or it can only read the variables of the particular class. It can only read the member variables of the particular class. But if we want to change any value within the constant member function, then we must have to make them mutable. Clear, AOB? Yes, ma'am. Okay. It's a very important thing to be noticed, okay? তাহলে আজকে আমি কি কি বললাম প্রথম থেকে একবার দেখে নে তো। প্রথমে বললাম কনস্ট্রাক্টর, তারপরে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং, এই যে কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং, আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ওই ডিফল্ট ভ্যালুজ, হ্যাঁ, সাপ্লাইং ডিফল্ট ভ্যালুজ ইন কনস্ট্রাক্টর প্যারামিটার, সাপ্লাইং ডিফল্ট ভ্যালুজ ইন কনস্ট্রাক্টর প্যারামিটার, এটা আগেও বলেছি একই রকম, সাপ্লাই ডিফল্ট ভ্যালু, তারপর স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবলস বললাম, তারপর স্ট্যাটিক মেম্বার মেথডস, and then come the constant member function, the constant member variables of a class and the constant member function. ঠিক আছে, অনেকটাই হলো। নেক্সট উইকে আমি ফ্রেন্ড ফাংশন আর ফ্রেন্ড ক্লাসটা বলে দেবো, তাহলেই আমার CO1টা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওকে Ma'am, next week, then Saturday, right?
Yes, next week Saturday, Sunday. So it will be Saturday, Sunday from 10 a.m. Okay, ma'am. Okay, so any problem up to today's class? No, ma'am, no issues. Thank you. Okay. Then please try to at least cover them up at home. And then